Hi guys, so kamar yadda kuke gani insha Allah, in this video zan nuna muku the best trading strategy wanda za ku dinga amfani da shi, wanda at least zan iya baku 80% win rate akan wannan strategy definitely. So before mu shiga cikin wannan bidiyon, already idan baku manta ba a last week akwai bidiyon da na muku dropping na gaya muku idan wannan bidiyon ya kai 1000 likers definitely zan muku bidiyo akan smart money concept complete course kuma a one video. So amma still wannan bidiyon bai kai ba, so amma wannan bidiyon ma zan ƙara baku wannan promo din. Idan wannan bidiyon ya kai 500 likers, so insha Allah next video za ku gani zan muku full bayani ne akan smart money concept kuma a one video, kuma in Allah ya zan muku yanda za ku understanding cikin sauki. So amma yanzu bari mu shiga cikin wannan bidiyon, kar ku manta ku danna mun subscribe and then ku danna mun like a wannan bidiyon. Alright, so da farko kafin na nuna muku wannan strategy, bari dan baku let's say wani advice. So wannan strategy anytime ka dinga taking one trade ne da wannan strategy, and then kuma wata rana za ka iya samun setup din, wata rana kuma ba za ka iya samu ba, sai dai most of the time ana samun wannan setup din, kun gane ba? Sannan still za ka iya amfani da wannan strategy maybe wajen growing small account naka ko kuma wajen passing challenge naka, let's say phase 1 and phase 2. So wannan shine abin da ya kamata ku sani. So yanzu kuma idan muka duba daga nan, wannan shine strategy wanda maybe wasu daga cikin ku sun ga na taɓa musu bayani akan wannan strategy. So amma yanzu like zan ƙara muku updating ne da kuma yadda za ku ƙara ganewa insha Allah. So da farko wannan strategy ne let's say muke ce mai power of 3, wanda kusan kowane candlestick da kuke gani, kusan kowane daily candlestick yana ba da wannan setup din. Almost 90% na wannan candlestick din da kuke gani a market suna ba da wannan setup din, kun gane ba? So idan muka duba daga nan za mu ga na farko nan muna da let's say area da maybe za ka iya expecting sell, and then kuma nan muna da area da maybe za ka iya expecting buy. So amma duka bari mu muku bayanin su yanda za ku gane. So da farko a kowane candlestick kamar yadda na ga kowane daily candlestick muna samun wannan setup din. Let's say kun sani a wannan market din muna session kala uku ne, muna da Asian session, muna da London, and then muna da New York, right? So da farko a Asian session muna samun wannan level din da muke ce mai accumulation. Ma'ana a wannan accumulation din a nan ne muke samun ranging market. Za ku ga market tana tafiya between support a resistance, support a resistance. So a wannan level din nan already kun san akwai traders buyers and then kuma akwai traders sellers a nan level din, wanda a nan level din mostly ana creating liquidity tunda nan support a resistance ne, kuma a support a resistance akwai liquidity, a resistance akwai buy side liquidity, and then kuma a support akwai sell side liquidity. So anytime dole na gaya muku duk wani area da akwai liquidity, so smart money traders hankalinsu yana wannan wajen. So maybe za a zo a yi sweeping wannan liquidity na buy side liquidity, and then kuma a zo a yi taking wannan ma sell side liquidity ne, definitely haka zai faru ne. So wannan accumulation din ranging market kenan yana faruwa ne a me? Yana faruwa ne a Asian session, let's say da dare kenan a time din mu na Nigeria. Sannan kuma after wannan accumulation din London session kuma da safe shi kuma maybe za mu expect manipulation. Mana duk wanda suka shiga trade din anan, duk wasu traders wanda already daga nan saman idan muka duba daga nan level din akwai stop loss mutane, so duk wanda suka sa stop loss din sa anan maybe zai zo zai yi tin stop loss nasu, ma'ana duka a fitar da su daga cikin trade din, dukan su a fitar da su daga cikin trade din. So wannan shine yake faruwa a London session, shi kuma muna samun manipulation. And then kuma a New York session shi kuma za mu samu distribution, ma'ana market din za ta tafi any direction din da za ta tafi a ranar kamar yadda kuke gani, kuma za ta zo za ta yi taking wannan sell side liquidity nan. So wannan shine phase na farko yana faruwa ne a nan kenan, za ka dinga expecting sell kenan. And then kuma phase na biyu shi ma exactly haka ne, za mu samu accumulation a Asian session, akwai liquidity sama da ƙasa, buy side and sell side liquidity, and then za mu samu manipulation kuma a London session shi ma kamar yadda kuke gani, sannan kuma za mu samu distribution kuma a New York session. So wannan shine abin da yake faruwa anytime a wannan market din nan. So yawancin kowane candlestick yana da wannan setup din. So yanzu bara mu shiga cikin chart kuma na ƙara muku explanation, sannan na ƙara nuna muku kuma yadda za ku gane. So da farko idan muka duba for now yanzu za mu ga a wannan chart din nawa za mu ga like ina da duka wannan session din nan, za mu ga London nan, ga New York nan, and then ga Asian ne. So wannan indicator ne, so kai ma bara nuna maka yadda zaka add wannan indicator din, so maybe zaka dinga amfani da shi. Na farko zaka zo cikin trading view naka, sai ka zo nan inda aka ce indicators, sai ka danna kawai sai kai searching let's say session, za ka yi searching, kana fara searching za ka gan shi gashi nan session by loss algo. So maybe za ka yi clicking kan shi, idan ka yi clicking kan shi za ka gan shi a cikin trading view ɗinka daga nan. So maybe za ka iya clicking kaɗan yi setting haka a cikin shi idan kana so. So kamar yadda kuke za ka ga indicator nan ya buɗe baka, za ga ya buɗe baka da London, ya buɗe baka da New York, sannan ya buɗe baka da Tokyo, kuma ya buɗe baka da Sydney. So wannan Sydney ɗin nan da Tokyo ɗin nan su ne duka suke matsayin Asian, kun gane ba? So duka zai dinga baka mark na kowane session. So let's say for example mu yanzu idan muka duba daga nan za mu ga nan gashi muna London, and then nan gashi muna da New York.
so a wannan level din yanzu muna expecting kuma mu shiga Asian, a nan level din yanzu muna expecting mu shiga Asian. So yanzu zan yi switching zuwa lower time frame, let's say 15 minute time frame. Idan muka duba daga nan na riga na dawo 15 minute time frame. So already za mu ga London ga New York kamar na gaya muku, so already wannan New York din ma ya kare, yanzu muna expecting mu shiga Asian kenan. So kamar yadda na gaya muku a wannan level din na Asian, a wannan level din ne muke samu accumulation. Let's say ya muga market tana tafiya between support and resistance kamar yadda kuke gani. Idan muka duba amma gashi mun shiga Asian kamar yadda kuke gani, za mu ga normal mun fara samun wannan accumulation din. So za mu ga gashi nan market din tana tafiya box tsakanin support and resistance. Idan muka duba daga nan already mun shiga Asian. So wannan Asian din kamar yadda kuka sani anan akwai liquidity and then anan ma akwai liquidity. So first abin da zaka jira a fara taking ɗaya daga cikin wannan liquidity, idan ai taking buy side liquidity ko kuma ai taking sell side liquidity, wanda wannan kuma zai faru ne a lokacin da aka shiga London. Wannan zai faru ne a lokacin da aka shiga London session. So maybe zaka jira har a shiga London session. So za mu ga da kanan level din already gashi London ta bude. So kamar yadda kuke gani gashi a London, za mu ga already yanzu ba a taking kowane liquidity ba daga cikin wannan level din. So kamar yadda kuke gani gashi za mu ga ya zo ya taking wannan liquidity. Kamar yadda kuke gani wannan shine Asian low din. Kamar yadda muke gani za mu ga ya zo ya taking wannan liquidity. And then kuma idan muka duba daga nan wannan kuma saman nan kuma shine Asian high din. Idan muka duba so already yanzu ya zo ya yi taking wannan liquidity, ma'ana ya zo ya yi taking wannan sell side liquidity din nan. Idan muka duba daga nan, so wannan taking wannan liquidity da yayi wannan shine anan muka samu anan ne muka samu manipulation, tunda already a wannan Asian din nan anan ne muka samu accumulation, and then a London kuma gashi mun samu a London mun samu manipulation. So after mun samu wannan manipulation din, a lokacin da an samu wannan manipulation din za ka yi switching zuwa lower time frame, like let's say kuma 5 minute time frame. So idan kuma 5 minute time frame kuma, so maybe sai ka je ka expecting kuma a nemi market shift. After an samu market shift kuma sai ka expecting like a nemi return. So idan aka samu market shift a return, maybe ya return ɗaya daga cikin level naka da ka samu daga nan point din, either order block ne ko fair value gap ne, so daga wannan level din daga nan ne za ka yi buy, so for example already yanzu mun samu accumulation, mun samu manipulation. Next abin da za mu expecting a New York session, za mu ga da kanan ga New York session ya bude, so shi kuma za mu expecting distribution. So kamar yadda kuke gani gashi za mu ga abin da ya faru, za mu ga a wannan level din za mu ga gashi me expecting distribution. So wannan shine abin da yake faruwa anytime akan wannan strategy da muke ce mai power of 3. So za mu samu accumulation and then za mu samu manipulation. Kamar yadda kuke za mu ga nan candle din ma kamar yadda kuke sha ga bai ma rufe da body din ba, so da man kai an zo an yi taking liquidating area nan ne, and then kuma ya trade din ya tafi daidai direction nashi. So maybe daga wannan time din kuma za ka iya targeting har zuwa next liquidity area, maybe wannan liquidating area nan definitely trade din zai zo ya tafin wajen. So idan muka duba kamar yadda kuke ni gashi already ya zo ya tafin. So wannan strategy anytime za ka iya amfani da shi a market. Let's say haka yanzu idan ka shiga trade din da kanan ne, maybe ka yi buy da kanan, ka yi targeting let's say zuwa wannan area na liquidity, stop loss naka maybe sai ka sa stop loss naka ya kasance kasan nan, ko kuma ka sa shi haka. Anytime maybe ka neman 1:2, 1:2 ko 1:3, 1:2 ko 1:3 is okay. Kaka ringa maybe cewa ka nemi like kalar sniper entry 1:5, 1:10, no wannan za ka ringa risky da account ɗinka ne, ka gane ba. Idan kuma trade din bai tafi direction naka ba za ka kai wani loss da yawa kuma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, ka gane. So anytime maybe 1:2, 1:3, at least stop loss ɗinka, pip ɗinka na stop loss a ce at least ya kasance minimum let's say 15 pips ko kuma let's say 10 pips ko 15 pips ko kuma 20 pips. So kaga za ka shiga trade ɗinka cikin kwanciyar hankali, maybe 1:2 naka ko 1:3 is okay, ya ishe ka. So idan kana bin wannan strategy ko da trade ɗaya za ka ringa taking a rana, so maybe za ka zo ka yi passing account ɗinka phase 1 and phase 2, kuma idan account ɗinka let's say ƙaramin account ne ma za ka ringa growing account naka, let's say kana da $100 account, maybe kullum za ka ringa risking maybe $20. So duk da kai risking $20 maybe kana targeting let's say ka nema ka samu profit let's say $60. So idan za ka ringa wannan maybe ka samu $60 ko $40 a rana, wata rana kuma maybe kai lost maybe $20. So at least idan ka duba maybe a wata za ka maybe kana cikin wani profit, maybe a wannan account naka maybe from $100 za ka iya growing nashi let's say maybe zuwa $1,000 ko $1,000 to above. So komai da komai na iya kasancewa. So amma wannan sai kana discipline a wannan strategy. Za ka dinga shiga trading ne kawai a New York session kawai, ba za ka dinga shiga a Asian ba, kuma ba za ka dinga shiga a London ba.
sannan kuma zaka dinga shiga Asian ne, sannan kuma ya kasance like definitely dai kana discipline din nan, kana discipline, maybe ka shiga trade naka kawai ka fita ka je kai wani aikin gaban ka, maybe zaka zo ga ya taba take profit naka ko stop loss naka. So wannan shine abin da ya kamata ku sani. Ina fata kun daɗi wannan bidiyon, ka kuma ta ku danna mu subscribe, sannan na gaya muku idan wannan bidiyon ya kai 500 likers zan muku full video akan smart money concept. Kuma duk wani wanda yake so ya shiga 101 mentorship na wanda zan yi guiding now complete, so zaka iya duba a ƙasan wannan bidiyon akwai link, zaka iya mun DM. Peace out.